So, good evening everyone. We're ready to start. Can I have a round of applause for the team that prepared a very good event for today? We're really looking forward to it. So, thank you all for being here. And okay, so my name is Elissa and I am the founder and manager. The founder and manager of Astronomy at Bonn. And I'm a postdoctoral researcher at Max-Planck-Institut for Radioastronomie. Okay. So, good. Today with us, let's see. We can do this. Okay. So we have Astronomy Tap team, which is a public outreach event brought to you by professional astronomers. Some of which are here today with Angus, right? Gonna give the English, who's gonna be the English moderator. Anna Mikler here is gonna be the German moderator. And I'm gonna need my cheat notes for the rest of the surnames. So we have Sam Baron for taking the photographs, and also he's the designer of all our logos. So he's amazing. Okay. Laila Linke, she's not here today, but usually does the live stream. We have Ziad Modak, he's not here today, unfortunately. Artin Agarayan, also not here. Sandra Unruh at the back, who's gonna give you the quiz between the talks, and well, let the best man win, or woman. Florian Paco will be here soon. Kevin Hardhorn is not here with us, but all these people are helping to make and bring this event to you. And Manal Zeste, who is here and will help. And myself, of course. Okay. No, I'm not over. No, I'm not over. I want to tell you something that happened to me today, and I'm taking time off the guys that are waiting for their turn. Because something I find it amazing happened today. I was part of a panel discussion at the United Nations for innovation, and that was a fantastic experience. It was a last-minute thing, and which required me to say what I do, and what I do, and how through outreach we can engage people, understand technology and innovation, and how to bring the society forward. So for me, getting to know people that are working towards that and to contribute as a scientist is very important. So this is what we do here. We really appreciate you being here. We want to thank Fiddlers for hosting us, all our speakers for volunteering, the team. They put a lot of work to bring this event to you. So huge respect for this fantastic team. And of course, all of you for being here every time. And to the guys watching from home, I hope you enjoy the live. And I will pass on the mic to Angus and Anna. And have a good night. Enjoy. Hallo, guten Abend. Ich bin Anna, eine Doktorandin am Max-Planck-Institut, Institut für Astronomie. Und heute die Moderatorin von Astronomy Tap. Ich komme aus Kolumbien und spreche nur ein bisschen Deutsch. Aber ich hoffe, ich konnte mich alles sprechen. Und ich freue mich, hier zu sein. Und ich hoffe, ihr auch. So Astronomy Tap wurde in New York von Astronomen, die ihre Wissenschaft in spannende Atmosphären präsentieren wollten. Und natürlich, das wollen wir auch. Und darum sind wir heute hier. HISKP Bonn findet immer am letzten Dienstag eines Monats hier in Fiddlers Pop statt. Und Angus hier ist die andere Moderatorin. Nicht
Great. Hi everybody. Welcome to the next Astronomy on Tap here at Fiddler's Pub. So my name, for those of you who haven't seen me up here already, is Angus Wright. I'm a postdoctoral researcher at the Gravitational Institute for Astronomy, just up the road off Google. And for those of you who are coming here for the first time, Astronomy on Tap is an event that is all over the world and was set up in New York City by a bunch of astronomers who wanted to find a way to have outreach and engage with the public and talk about their research in a way that was sort of casual and a bit of fun. And naturally that then led them to the pub. So the Astronomy on Tap happens on the last Tuesday of every month. Right here at Fiddler's, and it's sort of a place where we talk to you and give very casual lectures and things. So I'm going to be up here tonight doing the English side of the moderation. My compatriot over here, Anna Mikla, is going to be doing the German side of the moderation. So, wenn ihr Fragen zu Astronomie oder unseren Event habt, oder ihr uns sponsern wollt oder selbst einen Vortrag halten möchtet, dann kommt einfach auf uns. Great. So if you guys have any questions throughout the evening about any of our events or about the talks that we hold here, or if you want to talk to us about sponsorship, or if you want to hold a talk yourself because you have a particular passion that you're interested in sharing with people, then absolutely just come up to any one of us and ask. We're all dotted around, and those are the people that you saw earlier up on the slides. So, in Publikum sind auch einige Astronomen. Sie sitzen hinter der Ecke. Ja, denke. Und lockert sie mit Fragen zu Astronomie. Ihr könnt uns Fragen auch per E-Mail senden oder auf Social Media kontaktieren. Wir haben auch einen Livestream von der Bühne. Falls ihr nicht gefilmt werden möchtet, solltet ihr deshalb in der Pause nicht zur Bühne kommen. So we've also got a bunch of astronomers here in the audience, people who work with us. There's a little gaggle of them over here in the corner. And if you have any questions that are astronomy related, they'll absolutely love for you to come and give them questions, because like us, they absolutely love talking about astronomy. So if you have any questions, please feel free to ask them. If you have any questions, you can also email us or send us messages on social media. Don't come to the stage if you don't want to be filmed. Right. Also, we also have a live stream happening this evening. The live stream's happening from the little computer just here. So if you have an aversion to being caught on camera, then it's probably best to avoid this general area of the stage, both during the talks and also during the break. So, für die Leute im Hause, wenn ihr eine Frage habt, schreibt euer in den YouTube-Chat. Und dann wir werden Sie unsere Fragen-Session beantworten. And for those people watching online, hello. You can also ask questions. You can ask questions in the YouTube chat of the live stream that you're currently watching. So, die erste Vortrag. So, das ist auf Deutsch von Prof Eduardo Ros. Ist ein Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Un Astrophysik-Professor in der Universitat von Valencia in Spanien. Forscht aktiv Galaxienkernen und erklärt uns heute, wie man ein schwarzes Loch fotografiert. Also, ein großes Applaus für Professor Ros. Hi, good evening to everyone. Guten Abend. Ich dachte, in welcher Sprache sollte ich jetzt sprechen? Spanisch würde auch gehen, aber ich glaube, nur ein Bruchteil der Leute würden es verstehen. Gut, es geht heute darum zu erklären, wie man ein Bild von einem schwarzen Loch machen kann. Mal schauen. Weil natürlich ein schwarzes Loch kann man nicht so gut fotografieren, weil es schwarz ist. Aber ich erkläre erstmal ganz kurz. Man könnte auch ein tragbares schwarzes Loch haben, das wäre ganz nützlich, wie der
wie diese da, und wenn der Coyote kommt, dann kann man das vermeiden, aber ich glaube, das ist noch nicht technisch möglich, sowas zu machen. Wir müssen uns fokussieren auf schwarze Löcher, die da oben sind im All. Und warum, die Folien sind auf Englisch, damit die Leute das auch folgen können. Warum sprechen wir von schwarzen Löchern? Gut, die sind schwarz, weil ein schwarzes Loch ist ein Bereich in der Raumzeit, wo nichts weggehen kann, sogar das Licht kann nicht weggehen. Deswegen, wenn es kein Licht rauskommt, ist es schwarz. Und dass es alles da reinfällt, ist ein Loch, ist und deswegen nennen wir das so. Dieses Konzept wurde 1968 kreiert von John Wheeler, um zu beschreiben, was man erwartet. Aber wir haben die noch nicht gesehen. Das heißt, das ist eine Annahme, dass es die gibt und die so funktionieren. Und um ein bisschen zu erklären, warum das alles so ist, wir können uns vorstellen, dass die Schwerkraft so wie ein Loch in einem See ist und dann alles, was in der Nähe kommt, bis eine gewisse Geschwindigkeit, fällt darunter, da gibt es keine Hoffnung, wegzukommen. Wenn man die richtige Geschwindigkeit hat, kann man dann gegen die Anziehungskraft steuern, da bleibt man da stecken. Wir sprechen dann vom Ereignishorizont. Das ist der Punkt, wo man nicht zurückkommen kann. Oder wenn man da weiter weg ist, dann kann man rausgehen. Das ist für alles, was da reinfällt, auch für die Materie. Und wir gucken das gleich, wie man das ein Bild machen kann. Erste Näherung, man geht ins Kino und man lässt sich von Hollywood zeigen, wie ein schwarzes Loch aussehen kann. So wäre das, es gibt einen Film, es ging darüber, vielleicht habt ihr das gesehen. Das ist Interstellar, aber dieses Bild ist falsch. Da ist was nicht stimmt. Weil die haben eine Sache vergessen, ist, dass das, was auf uns kommt, sollte viel blauer aussehen und was weg von uns geht, zum Beispiel hier, sollte roter sein. Tatsächlich wäre das schwarze Loch-Bild nur die linke Seite. Okay? Gut, aber wir versuchen selber mit astronomischen Methoden sowas auch zu machen. Und dafür brauchen wir ein Netzwerk von Teleskopen. Wir müssen Teleskope auf der ganzen Erde stellen, die man mit einer bestimmten Zeitmarke zusammenschaltet. Und das können wir mit dem Global Millimeter BLV Array, ist hier unten geschrieben. Das ist ein Netzwerk von Teleskopen, die sich einigen und sagen, okay, nächste Woche um 10 Uhr morgens gucken wir alles auf die gleiche Quelle von alle diese Teleskope da. Und dann kann man irgendwie ein Bild rekonstruieren. Gut, ich werde kurz beschreiben, was ist das, wie kommt das zustande, wie können wir das schaffen. Erstmals brauchen wir fokussieren auf einer der Teleskope, das ist Pico Veleta in Südspanien, Iran, ist ein Beispiel. Da kann man messen, das ist ein Teleskop auf der Sierra Nevada, auf dem Gebirge in Südspanien. Wie man sieht, kann man auch andere Aktivitäten machen, wie in der Nähe. Und dann, wenn man richtig guckt, das Teleskop gerade misst. Das ist die Messungen von 2017 im April, um dieses schwarze Loch zu folgen oder zu kartieren, ein Bild davon zu machen. Okay? Es geht darum, die Wellen kommen in dem Teleskop, die werden irgendwo da konvertiert in eine Spannung und irgendwann werden die in Festplatten gespeichert. Und wir haben so viele Daten, das kommen eine Unmenge von Daten, es kommen 64 Gigabit pro Sekunde. 64 Gigabit pro Sekunde heißt, dass in einer Sekunde haben wir unser Handy voll gemacht mit Daten. Und wir müssen das schon machen mit vielen Festplatten gleichzeitig. Hier werden die Daten wirklich gespeichert, vor 2 Jahren, im April. Und dann, diese Platten haben so eine Unmenge von Daten. Das ist nicht Mega, nicht Giga, nicht Tera. Es geht um Petabytes von Daten. Die kann man einfach nicht so per Internet schicken. Die muss man alle, diese Kisten, muss man dann, na gut, das ist wie man, kann man das leiser machen? Could you, the sound? Here. Oh, okay. Da sehen wir Pablo Torné, der misst gerade, wie heiß die Platten sind, weil wenn die zu heiß sind, dann muss man mal schauen und die Messungen stoppen. Okay,
Man nimmt diese Platten und man lädt sie auf einem Auto oder so, man schickt die zu einem Superrechner. Der übrigens, dieser Superrechner ist nicht weit von hier, ist in Endenich und da kann man diese Daten verarbeiten. Okay, die Daten kommen in diese Gebäude, unweit von hier, auf dem Hügel. Da ist der Korrelator, da geht man rein, durch die Tür, da am Ende des Flurs kommen die Bänder. Das heißt, wenn man die Bänder schon trägt mit der Karre, ist man schneller als die schnellste Datenleitung der Welt. Da hat man ein paar Petabytes in der Hand und man geht so schnell. Okay? Aber wirklich. Gut, und dann kommen die im BLB-Korrelator. Die Daten werden dann ausgepackt, geguckt, werden da da haben wir viele Daten, um die zu verarbeiten, zu korrelieren. Die Daten werden dann zurück, da spielt man wieder, was man gespeichert hat, auf dem Südpol oder in Chile oder was auch immer. Kann man da und dann, was man gespeichert hat, ein paar Monate später kommen die Daten an und dann nehmen wir die Daten da, werden gespielt und dann macht man zwei mathematische Operationen. Für die Fachleute sind eine Multiplikation und eine Fourier-Transformation. Ich will nicht da gehen. Und dann in unserem Superrechner wird das alles korreliert und was man sieht, ist, da blinken die blauen Lichter. Aber das heißt, es funktioniert. Okay? Gut, konzeptuell gesehen ist es so. Wir haben mehrere Antennen weltweit. Und von zwei Antennen bekommen wir ein Signal, das muss man irgendwie zusammenbringen. In diese Maschine heißt Korrelator. Und dann kommt wenn wir so einen Punkt hier sehen, sagen, wir haben es gesehen. Die Welle, die in einem Teleskop gekommen ist die gleiche Welle als in einem anderen Teleskop. Es ist da. Wir können auch andere Teleskope nehmen, ein anderes Paar, wie hier ALMA in Chile. Und hier sieht man nicht gut, das ist das Large Millimeter Teleskop in Mexiko. Dann kommt schon wieder ein Plot. Und mit zwei von diesen Punkten da haben wir ein Punktchen in eine bestimmte Messungsverfahren. Das nennen wir die Fourier-Ebene, aber das ist nicht so wichtig jetzt. Aber wenn wir dann so zwei Punkte haben, haben wir so ein Bild. Das ist nicht so gut, aber es gibt eine Idee, man lässt die Erde drehen. Wenn die Erde sich dreht, jeder dieser Punkte wird nicht ein Punkt, sondern wir können das hier sehen. Wir haben Teleskope im Südpol, in Hawaii, es kommt gleich, in Spanien. Und dann sieht man, dass diese Punkte keine Punkte werden, sondern werden die Striche. Und mit mehreren dieser Punkte könnten wir ein besseres Bild machen, das mit einem Trick, wie gesagt, eine Fourier-Transformation. Wir sehen gleich, wie das geht. Das versuchen wir für den Schatten eines schwarzes Loch zu sehen oder für ein schwarzes Loch mit dem sogenannten Event Horizon Telescope, das ist Ereignis-Horizont-Teleskop. Zurzeit ist eine Zusammenschaltung von 8 bzw. 9 Teleskope. Die muss man in ganz weite Ecken der Welt schicken, wo es trocken und wo es nicht viel Luft gibt. Und das ist möglich im Südpol, in der Atacama-Wüste in Chile, in Hawaii, auf einem Vulkan in Mexiko. In der Regel, man hat nicht so viel gutes Internet da, deswegen müssen wir dahin. Und wenn wir das so machen, wenn wir die mehrere Punkte kombinieren, da bekommt man so vom ersten Bild, wir sehen das gleich nochmal, wenn wir ein paar Pünktchen haben, ist unser Bild schrecklich. Aber man lässt die Erde sich drehen, dann haben wir viel mehr von diesen Punkten und am Ende kommt so etwas, das ist eine Simulation, das ist ein synthetisches Bild. Vielleicht ist das echte Bild eines schwarzes Loch ähnlich, das sagen die Theorieleute, das wissen wir nicht, aber da sieht man, wie man diese Bilder rekonstruiert. Okay? Für diese Idee, das ist eine ganz nette Idee, hat man den Nobelpreis bekommen, die Kollegen von, das hat man in den 50er gemacht und in den 70er haben sie die Kollegen in England so einen Preis bekommen. Das war eine schlaue Idee. Und was wollen wir denn machen? Wir wollen messen, was passiert in der Umgebung von einem schwarzen Loch. Das ist eine Simulation von der Kollegin in Frankfurt. Da haben wir in der Mitte ein schwarzes Loch. Um das schwarze Loch fällt Materie, wird akkretiert. Dann entstehen Magnetfelder. Und diese Magnetfelder es gibt auch Turbulenz in diese Akkretionsscheibe, so nennen wir die.
Dann durch diese Drehung von Materie und so entstehen starke Magnetfelder und wir sehen gleich, was passiert. Das ist, was die Simulationen uns sagen. Wir sehen auch das mit Messungen. Und dann diese Spaghettis da, oder diese Fallen sind die Magnetfelder und dann entsteht, was wir Jet nennen. Das ist eine Düse von Materie. Die Materie fällt runter, wird in diese Magnetfelder gefangen. Da ist das alles erklärt auf Englisch. Das ist hier innerhalb wäre der Schatten vom schwarzen Loch. Wir sehen den nicht. Und was wir doch sehen, ist, was herum rauskommt aus diesem Schatten, aus dieser Simulation, aus dieser Scheibe. Diese Magnetfelder sind da, sind überall. Und am Ende, was wir sehen, ist da eine Akkretionsscheibe und etwas, das ganz gewaltig rauskommt. Es ist so groß, das kann größer als eine Galaxie sein. Die nennen wir Jets oder Düsen von Materie. Das sieht man in der Regel mit Radioteleskopen seit 20, 30 Jahren, 40 Jahren. Jetzt geht es darum, das zu sehen, was da drinnen passiert. Das ist die Idee und da haben wir zwei Kandidaten. Es gibt nur, so stellen wir uns vor, zwei Galaxien oder zwei schwarze Löcher, wo das geht. Eine ist nicht weit von hier, ist im Zentrum unserer Galaxie, aber das ist nicht gefährlich. Es ist einfach ein paar tausend Lichtjahre weg. Und da, hier, das ist ein Bild von einem Teleskop in Südafrika, sieht man, dass es alles durcheinander ist, viel Materie da, aber da irgendwo in der Mitte ist ein schwarzes Loch. Wir können hier die Bilder von den Kollegen von ISO zeigen, das sind optische Bilder, nicht radioastronomische Bilder. Und das kommt, das wird Ton, glaube ich, kommen, dass, wenn wir da reinzoomen, irgendwo in diese Staub, wenn wir mit Radioteleskopen oder mit Infrarotteleskopen gucken, können wir sehen, dass es da drinnen doch was ist. Ich zeige gleich. Wir zoomen dann langsam in diesem Bereich. Das sieht man ganz anders im Radiobereich, je nachdem, welche Wellenlänge wir nutzen. Wir kommen da näher und näher und näher und dann sehen wir, dass es irgendwo gibt es viel Plasma, viel Materie, Elektronen, Gas, alles herum. Wir zoomen weiter drin. Und da haben wir gesehen, dass es mehrere Sterne gibt, die irgendwo in Kreise laufen. Und ein paar von diesen Sternen drehen sich sehr schnell um was, das sehr schwer sein muss. Aber wir wissen nicht, was das ist. Wahrscheinlich, wenn wir die Berechnungen machen, das muss irgendwie, es ist fast sicher, da ist ein schwarzes Loch. Und ein schwarzes Loch von 6 Millionen Sonnenmassen. Das heißt, es ist wie unsere Sonne, aber 6 Millionen schwerer. Aus diesen Laufbahnen von diesen Sternen da kann man denken, da ist ein schwarzes Loch. Und das wollen wir mit unseren Teleskopen messen, Radioteleskopen. Okay? Das ist ein Fall, wo es sein kann, aber es gibt Probleme. Wenn wir denken, dass es voll von Materie ist, dann gibt es eine Sache, die heißt Streuung. Wir wollen ein Bild von einem schwarzen Loch machen, aber wir haben viel Nebel vor uns. Dann, diesen Nebel wird es so aussehen. Und bis jetzt das beste Bild, was uns gelungen ist, von diesem schwarzen Loch zu machen, ist vor ein paar Wochen veröffentlicht worden. Das wäre die Simulation. Das ist, was man, die Simulation von schwarzem Loch plus Nebel macht. Das ist, was wir gesehen haben. Und da können wir ableiten, dass das schwarze Loch so aussieht. Das ist nicht genug, aber das haben wir bei einer Wellenlänge gemessen von 3 mm. Wir können tiefer gehen, bei 1 mm, und dann vielleicht sehen wir was. Das ist die Idee von diesem Ereignishorizont-Teleskop. Die andere Galaxie, wo das geht, heißt Telefonnummer SM87 oder Virgo A, im Sternbild von der Jungfrau. Da wissen wir schon seit Jahren, dass es ein wunderschöner Jet gibt. Dieses Jet kennen wir tatsächlich vor 100 Jahren schon. Das ist das erste Jet, das man in der Geschichte gesehen hat. Aber jetzt geht es darum, nicht das da weit weg zu gucken, sondern hier drinnen, was in der Mitte ist. Und das beste Bild, was da man bekommen hat, wo ist der? Ja, Jung, dieser Mensch bekommen, ist hier im Raum. Ah, hier ist er. Das hat er gemacht. Das ist das Beste. Aber wir denken, da ist ein schwarzes Loch und da sollte man einen Schatten sehen. Das sagen auch die Simulationen. Diese beiden Quellen wurden vor 2 Jahren gemessen, zum ersten Mal, dann vor einem Jahr im April. Und es geht darum, das Bild zu machen. Und wir haben die Daten ausgewertet. Die Daten
sind kartiert worden von 4 verschiedenen Teams, von Leuten, die nicht miteinander sprechen konnten. Die haben alles kalibriert und das ist alles sehr schwierig und da muss man sicher sein und so. Und ich glaube, wir haben das Bild schon. Das Bild kommt gleich. Ist da. Okay. Wir sind noch, die alten Leute wissen, was ich damit meine. Wir sind noch bei der Feinjustierung von der Sache. Die Daten sind in der Auswertung, sind in dem Refereeing-Prozess und wir dürfen die noch nicht zeigen, wenn es ist nicht klar, was da rauskommt, aber wenn man ein bisschen Geduld hat, in ein paar Monaten, sind die dann raus und dann können wir statt dieses schönes Bild ein Bild, wir wissen noch nicht, wie es aussieht, aber dann bleiben Sie gespannt, bleiben Sie treu, gucken Sie mal und in ein paar Wochen, Monate können wir mehr sagen, aber es geht noch nicht, okay? So, das ist unser Bild so weit vom schwarzen Loch. Geduld. Danke. Fragen? Mein Gott. Das Mikrofon noch? Doch. So, vielen Dank. Vielen Dank. No, eso sí va. Noch einmal vielen Dank. Das funktioniert. Ja, das ist gut. Ja. Okay. So, vielen Dank. Ein Moment. Ja. Ja, ein Moment. Ja. So, um euch zu motivieren, gibt es für die erste Frage von einem Nicht-Astronomen ein Bier oder einen Softdrink umsonst. Dann gibt es Fragen. Questions? Fragen? Questions? Da ist schon was. We have one there, one here, and then one there. Draw my left and my right. Das Durchmesser. Can you repeat the question? Die Frage war, was ist das Durchmesser von diesem schwarzen Loch? Ja, es ist so groß wie circa in diesem Fall ist 60 mal die Größe unseres Sonnensystems. So groß ist dieser eigentliche Horizont. Circa 60 mal die Laufbahn vom Neptun. Richtig groß. Nochmal die. Gut, das schwarze Loch, nehmen wir mal an, die Frage ist, wie sieht es aus? Welche Form hat das? Das schwarze Loch ist im Wesentlichen eine Kugel. Wenn es sich dreht, ist es ein bisschen wie eine Ellipse. Aber was wir sehen, ist nicht der Kugel selbst. Wir sehen den Schatten vom Licht. Wenn ich zurückgehe zu der Folie, wo die Kollegen von Hollywood uns sagen, was das ist. Hier, ne? Was wir sehen, ist das Licht von vorne und von hinten von dieser Akkretionsscheibe davon jetzt. Das heißt, das Licht von hinten wird gebeugt und macht so eine Art von Ring. Und das ist, was wir sehen können. Innerhalb ist, nehmen wir mal wie eine Kugel, aber wir können es auch nicht wissen, weil da können wir nur ableiten, wie die Umgebung ist. Das ist, was uns die Theorie sagt. Jetzt mit den Messungen, vielleicht können wir mehr sagen, aber da muss man noch ein paar Monate warten. So, anderes Fragen? Ja. Sie haben gesagt, es gibt jetzt mehr oder weniger Ströme von Materie, sind die ausgestoßen werden. Wieso werden die nicht sofort wieder angezogen von den schwarzen Löchern? Ja, weil es gibt zwei. Was ist die Frage? Ich wiederhole die Frage. Warum werden diese jetzt auch nicht vom schwarzen Loch gefressen? Gut, da spielen zwei Kräfte eine Rolle. Die Schwerkraft ist die Kraft, das alles anzieht. Und dann haben wir die magnetische Kraft, die eigentlich viel stärker ist. Und in der Umgebung von diesem schwarzen Loch entsteht eine ganz gewaltige Magnet- oder elektrische Kraft. Wenn ein paar Krümel da reinfallen, werden die weggespült von diesem Strom, von diesem Jet. Das heißt, nur ein 1% oder ein halbes Prozent von der ganzen Materie, die darunter fällt, wird weggespült von diesen Magnetfeldern.
Und das sind, nehmen wir an, Elektronen, Protonen. Aber es ist tatsächlich merkwürdig, dass nur, wie gesagt, 1% der Sachen, die reinfallen, werden weggekickt mit relativistischen Geschwindigkeiten und dann fallen die nicht runter. Und da sehen wir, das waren eigentlich die ersten Entdeckungen der Radioastronomie. Vor 50, 60 Jahren hat man das in der Cygnus A, in der Spann A gesehen, als ein ganz merkwürdiger Fall. Erstmal dachten sie, es sind zwei Kugeln im Himmel. Danach hat man über Jahre und Jahre gesehen, okay, da muss ein schwarzes Loch geben, da muss ein Magnetfeld geben und da muss diese Jets geben. Ich hoffe, das hat die Frage geantwortet. So, here und dann dort. Ja, das läuft sehr langsam. Wir müssen mal denken, diese schwarzen Löcher sind, sagen wir mal, Millionen oder Hunderte von Millionen von Sonnenmassen. Und eine kleine Ergänzung macht einen minimalen Bruchteil. Das heißt, man sollte viele Millionen und Millionen von Jahren warten, um zu sehen, wie das wächst. In dem Fall. Dann klappt es nicht. Moment. Ich glaube, die Frage ist, ob es in diesen Bereichen von dem Jet Materie gesaugt oder weggestoßen werden kann. War das die Frage? Ne, eigentlich. Ja, gut, die Frage ist, ob man da reingezogen wird oder nicht. Die Materie, die in diesem Magnetfeld ist, um den Jet, die weiß nicht mehr von schwarzem Loch. Die Kraft, obwohl es so stark ist, die Kraft von schwarzem Loch spielt keine Rolle mehr. Und das sind ein paar kleine Teilchen, ganz leichte Teilchen, die weggespült werden, aber die sind, die wir mit den Radioteleskopen sind. Für den Rest spielt auch diese Jet kaum eine Rolle. Es ist sehr schnell, es ist fast wie die Lichtgeschwindigkeit, aber das ist interessant viele von uns arbeiten in diese Messungen von diesen Karten, von diesen Jets. Aber tatsächlich, wenn ein armes Teilchen da im Jet reinfällt und weggespült wird, das war es mit dem schwarzen Loch, da ist keine Erinnerung mehr davon. Ist weit weg von der Galaxie sogar. Nee, es ist außerhalb. Ich meine, wir müssen denken, die Frage ist, wo kommt diese Materie her? Wir haben eine Galaxie, in der Mitte ist ein schwarzes Loch, da gibt es Sterne und Staub und irgendwas. Und irgendwann wird ein Teil von diesem Staub und Sterne reingefressen vom schwarzen Loch. Und aus diesem Haushalt von Materie, aus diesem Müll, die da reinfällt, wird ein kleines bisschen rausgespült. Aber das ist normale Materie wie die Materie hier. Aber gut, keine Gefahr, hier sind wir nicht von einem schwarzen Loch bedroht. Und hier? Ja. Ich verstehe das dann so, die Materie, die ins schwarze Loch geht, ist nicht gleich die Materie, die rausgeht. Also es ist nicht korrelativ die gleiche Masse. Da wäre die Frage, wo ist denn die Masse, die reingeht? Wo bleibt sie? Okay, die Frage ist, wo ist diese Materie, die reinfällt und nicht? Gut, wir müssen uns vorstellen, wir haben einen Maelstrom, ein schwerer Körper. Und da fällt Materie rein, es nähert sich erstmal in so einem Kreis und irgendwann fällt es runter. Okay, das ist ein Teil der Materie. Ein minimales Bruchteil davon wird irgendwie, ist hier nicht dargestellt, ist in dieser anderen Simulation, von diesem Magnetfeld geholt und dann geht irgendwo hier raus. Aber das ist, weil sie, sagen wir, Pech oder Glück hatten, die fallen nicht runter. Von schwarzem Loch kommt in erster Näherung nichts raus. Das heißt, was da reinfällt, das war's. Wir wissen, dass es reinfällt. Hier herum können wir messen in Röntgenstrahlung, in Gammastrahlung, mit Radiobildern vielleicht. Aber viel mehr wissen wir nicht, was da drinnen ist. Das ist wir sind da verdammt, weil es ein schwarzes Loch ist und dann wir können keine Information von da drinnen haben.
Vielleicht in den Filmen in Hollywood ja, aber für die Physiker wird es schwieriger. So, die letzte Frage. Hier. Nochmal? Schwarzes Loch hält doch sozusagen auch eine Galaxie zusammen. Nein, die Frage ist, ob die schwarzen Löcher mit der Galaxie zusammenhängen. Sonst würde alles frei schwimmen. Nein. Tatsächlich, grundsätzlich brauchen wir kein schwarzes Loch in der Zentrum einer Galaxie. Es kommt so vor, aber es könnte auch ohne gehen. Um eine Galaxie zu machen, brauchen wir nur eine Zutate. Das ist Wasserstoff. Es kommt viel Wasserstoff, dann irgendwann entstehen Sterne. Und das sieht man viele Sterne herum, das ist eine Galaxie. Wenn es dann dazu kommt, dass in der Mitte viel Materie kommt, viel Materie und wird dicht verpackt, dann entsteht ein schwarzes Loch. Aber das hält nicht die Galaxie zusammen, weil tatsächlich das schwarze Loch hat nur eine Wirkung in der nahen Umgebung. Weiter weg hat keine. Zum Beispiel, wir drehen uns mit der ganzen Galaxie um das Zentrum der Milchstraße, aber das schwarze Loch spielt kaum eine Rolle in dieser Bewegung. Es ist nur ein kleines Bruchteil von der ganzen Galaxie. Das ist auch gut so. So, vielen Dank für seinen interessanten Vortrag. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke an euch alle. Ja. Next one. Ja. So, Dankeschön. lass uns weiter im Programm gehen. Wir haben heute wieder für euch kostenlos Astrosachen. Unsere Geschenke stammen von unserem Sponsor, der Europäischen Schützenwarte, das ist sehr komplizierte Worte. ESO, ISO, was ist das in Deutsch? ISO? ISO? Und der Euclid-Mission. Ja. Und ja. Unsere Sponsors sind. Nein. You can go in English. Okay, so we have a whole bunch of Astro Goodies for you guys today. You'll see them scattered all over your tables. Those are free. You can take those home. They're for you. They are from our sponsor, the European Southern Observatory. And yeah, please take them and enjoy them and give them to friends and all that sort of stuff. Genau. So, Bierglasen. Kannst du einmal oder zweimal? Wir haben Euclid gesagt. So, wir haben 2 Biergläser und eine Frage für euch. Was ist cooler? Die White Hole oder the Black Hole? Schwarzes Loch oder weißes Loch? Und ihr könnt diese Frage antworten mit euren kleinen Spenden. Bitte. Für jeden Spende in unseren Bierglasen bekommt ihr eine Los und könnt eine Geschenke gewinnen. Great. So, during the break, we're going to be showing around 2 pint glasses. And on these pint glasses, there is 2 pictures, one of which is of a black hole, the other of which is of a white hole. Now, the purpose of these 2 pint glasses is multifold, the first of which is for you guys to tell us which one of these you think is a more interesting thing, and the second of which is for donations. And the reason is because we use the money that we get from this little pint glass contest to see which one of these things is better to buy you guys better Astro swag for next month. So the more money that you give, the cooler the stuff you get next month. Stimmt. So, Instaframe. Vergesst nicht, ein Foto mit unserem Instagram-Rahmen zu machen. Das oder das. Postet euer Foto und auf Instagram taggt uns. Und vielleicht seid ihr die glücklichen Gewinner, die beim nächsten Mal einen astronomischen Preis bekommen. Die Gewinner für die letzte Mal ist hier. Das ist denn. In der Pause, bitte, kommt auf die Bühne, um eure Preise abzuholen.
So, also during the break, we have this lovely created Instagram frame that we heartily recommend that you come up and you take pictures in and then post them on social media. The coolest or the favorite picture of ours for this month goes and wins a prize for next month. And the winners of last month's Insta prizes are currently up on the screen. If you recognize your face, it's the one with your face on it. Come up during the break and collect your prize. Genau. So in 5 Minuten wird es mit unserem Interactive Quiz weitergehen. Also, lauf nicht weg. So, we are going to have a short break now, emphasis on the short, because in a few minutes we're going to begin the Astro Quiz, and we will be right back. So grab a drink and come back for the quiz. We'll see you soon. Yep.
back and forth. Before, when it was not working, I knew it was off. I turned it on, but he moved it off. No, I was just saying, I just... Absolutely. Please do. Who do you think I am? Just Not a... put them on top of the switch. Do you have a thing for Sandra? No, we're just gonna say here comes the quiz. introduce you. Are you gonna? No, but you should introduce yourself without introducing. Okay. Do you want to go first then? Do you want to go first then, and I'll just say we're gonna have a quiz, and then I'll do a long introduction. That will I'll sound go better. first. I'll say yeah. Here comes the quiz. Oh wait, hold on. Hallo. Hallo. So, das Pause hat Ende. Ist Ende, habt Ende. Entschuldigung. Vor Ende. Vor Ende, danke. Zu Ende, danke. Das Pause zu Ende. Aha, ja, das ist richtig. So, hier kommt der Quiz. Das ist ein tolles Spiel von Sandra. Sie sind nett. Und ja, Angus. Yes. Okay, ladies and gentlemen. So that brings us to the end of our pause. We're now going to start the quiz. The quiz master, as always, is the ever lovely Sandra Unra. She is one of the best quiz masters in the European Union. This is a prize. It's a prize that they give out once every 4 years, and she hadn't even started doing quizzes at the time. So very impressive from this young lass. And she's going to be running the quiz today with a few, I understand, new bits and pieces as well. So even for those of you who've been here frequently before, there's a few new little bits and pieces for you hiding in there. So I very happily pass over to our quiz master, Sandra, for the next quiz section for the AOT Bonn. Thank you very much, Anna. Thank you very much, Angus. Anna, I love your spontaneous German. Ja. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Es ist wieder Zeit für ein Quiz. Alle, die es schon kennen, ich hoffe, ihr freut euch. Alle, die es noch nicht kennen, ich hoffe, ihr freut euch. So, now it's time for the quiz. It's usually in English and in German, alternating. You'll see. And yeah, it's called Battle of the Sides. So we're gonna split the room in two again. Wir spielen mal wieder ein Spiel rechte Seite gegen linke Seite und genau, so wie die letzten Wochen auch, aber wer es noch nicht kennt, ich mache immer ein paar Folien, wie wir den Raum jetzt genau einteilen. Here are a couple of slides how we split the room. So I started maybe a bit off. So this is the local group where our galaxy resides in. Das ist die lokale Gruppe mit unserer Galaxie und alle Galaxien links von der Linie sind in Team Nord und alle Galaxien rechts sind im Team Süd. So this is local group, and then there's Team North and Team South. So you have planets over planets and stars over stars. A little zoom in. This is our galaxy. Das ist ein bisschen reingezoomt, unsere Galaxie. Ja. Jetzt wisst ihr genau, auf welcher Seite ihr steht. You now exactly know where you are. A little bit more zoom in. This is the planet called Earth. Planet Erde. And a bit more zoom in. This is Deutschland. And this is Bonn, this is the pub. So the dividing line is here. You can decide. Which side do you want to have? He wants on this side. Applause. You have one more member. And you're Team South. Okay, so 2 teams. It's a game of speed. Wir haben 2 Teams. Das ist ein Schnelligkeitsspiel. Wenn ihr die Antwort wisst, Hand hoch. Raise your hand if you know the answers, and I have helpful team members that will guide your side and tell me who was first, because I can't see anything from here. Meine netten Teamkollegen.
werden ein bisschen helfen, dass ich sehen kann, wer hier zuerst die Hand gehoben hat, weil ich von hier vorne immer überhaupt nichts erkennen kann. Und es gibt immer eine Testfrage. Los geht's. Who said my battery is low and it's getting dark? Wer sagte, meine Batterie ist fast leer und es wird dunkel? So apparently it was Team South. Yeah, it was the Mars rover Opportunity. It was the last message he sent. Now a couple of days ago. Es war der Mars rover Opportunity. Und seine letzte Nachricht an die Erde. Was ihr auf der rechten Seite sehen könnt, ist das letzte Bild, was Opportunity geschickt hat, letztes Jahr im Juni. Und zwar ist Opportunity in einen Sandsturm geraten, die regelmäßig auf dem Mars vorkommen. Und alles, was er noch sehen konnte, war schwarz mit ein bisschen weißem Rauschen. So on the right, this is the last image sent from Opportunity to Earth. It's just black with a little bit of white noise in there because there was a sandstorm approaching and it couldn't see any light at all anymore. And yeah, the batteries are meant to be charged by solar power, so it didn't work anymore. And the bottom is black because it stopped sending midway. Ja, unten ist es dunkel, schwarz, weil es in der Mitte gestoppt hat zu senden. Yeah, so this is the last sad image. So you know how this goes? I ask you a question, and you raise your hand as fast as you can. Okay, you should know the right answer, though. Also, ihr wisst jetzt, wie es geht. Ich stelle eine Frage und dann, sobald ihr die Antwort wisst, Hand hoch. Ich lese aber immer in beiden Sprachen erstmal vor, ich wechsle das ab. I first read in the two languages and then I also alternate, that it's not super unfair for you. Oh yeah. So, this brings us now to the game. Any questions on how do we do this left? Gibt es noch ein paar Fragen, wie das hier abzulaufen hat? Es gibt 10 Fragen, there are 10 questions. Okay, so first category is, do you know, oder wer weiß? It's just knowing stuff. Ihr müsst das einfach wissen, nicht viel nachdenken. Einfach Hand hoch, sobald ihr das wisst. Are you ready? Seid ihr bereit? Nein? Und wie nennt man den Tag, an dem Tag und Nacht auf der ganzen Erde gleich lang sind? What do we call the day when daytime and nighttime are of equal duration all over the planet? Team South? What? Yeah. It's equinox, and this is correct. So it's 0 to 1. Die Antwort ist Äquinox oder Tag- und Nachtgleiche, wie wir da auch im Deutschen zu sagen. Und das ist der Punkt im Frühling und im Herbst, wenn der Tag und die Nacht halt genau gleich lang sind. Und dann gibt es dann auch noch die Sommer- und die Wintersonnenwende. So the equinox is just like the winter and the summer solstice, the points that mark a specific time in the orbit around our sun. And that brings us to the second question, and it's time for Team North to go back in the game. So we have, what is the difference between a meteoroid, a meteorite and a meteor? Was ist der Unterschied zwischen einem Meteorit und einem Meteor? Ja, Team Nord? This is correct. So, a meteoroid enters our atmosphere. Ein Meteorit tritt in die Atmosphäre ein. Es wird dann als Meteor sichtbar, becomes visible as a meteor. Und auf der Erde, wenn wir ein Stückchen Stein finden, nennen wir es ein Meteorit. If we find a piece of rubble from space on Earth, we call it a meteorite. So now you know, you can tell all your friends. This is random knowledge you need. Okay, so we have 1 to 1. Very equally today. Und das bringt uns dann zu unserer nächsten Kategorie. Next category is Deep Pixelization oder Entpixeln. Ich fange mit einem ziemlich verpixelten Bild an. Und sobald ihr wisst, was es ist, Hand hoch. So I start with extremely pixelated image where you probably or shouldn't
see anything. That's the point. And then as I enhance the resolution, as soon as you know, raise your hand. And here we go. Anyone? No? Und das nächste Bild. Und das nächste Bild ist typischerweise auch irgendwas mit Astro. Ja? Team South? It's Stonehenge! Ah! This national monument was built 5,000 years ago, and it's still debated what the actual use was for, but everyone agrees it was some kind of astronomical calendar, plus some other things, probably religion or health related. Stonehenge wurde vor 5000 Jahren gebaut und es wird immer noch bis heute debattiert, weil es damals keine Schriften gab, wozu dieses Monument nun da ist, aber alle Theorien sind sich einig, dass es eine Art astronomischer Kalender war, zum Beispiel für Winter und Sonnenwende und dann plus noch ein paar andere Funktionen mit Religion, mit Gesundheit. Ja, so we have 1 to 2. It's a close call, and that brings us to the next pixelated image. Careful. Bam. Next. Oh. Yeah. It's the ISS. Es ist die internationale Raumstation. Ja. Yeah. And I just read there will be 2 more tourists in 2 years, but nobody knows who they are. But the Roskosmos will bring 2 more tourists to the ISS. In 2 Jahren gibt es mal wieder 2 Weltraumtouristen, die das Kleingeld haben, sich da einen Ausflug hinzuleisten. Ja, und dann steht es schon 1 zu 3. It's 1 to 3 now, so you better catch up. I heard you have some astronomers there in the back. The next category is, and I hope you know this game, it's called Tabu. Die nächste Kategorie ist, und ich hoffe, ihr habt das schon mal gespielt, ist das Spiel Tabu. Und ich weiß, ist eine coole Sache. Wir brauchen jetzt Freiwillige. The next game needs some volunteers or people who volunteer their friends, also fine, also fine. And we need 1 from each team, like, so yes, we have a volunteer. Applause. So Team South starts. Which language do you prefer? Okay, we need another English speaker who just checks whether she follows the rules. From Team North. No talking, just checking. You just have to check whether she follows the rules of Taboo that I will explain. It's easy. Come on. Or they win by default. Wir brauchen einen Freiwilligen. Yay! Jemand wurde gefreiwilligt. Someone volunteered. Come. Please come, please. Okay. So the game of Taboo works as follows. I will show her a word she has to explain,
but she's not allowed to use 4 words that she'll also see for her explanation. Like, you want to explain cat, but you're not allowed to say mouse. Yeah, so you're like, okay, it's an animal, stuff like that. And you have to guess what it is. Just raise your hand again, and you will check. Yeah. So, ach ja, nochmal auf Deutsch. Das Spiel Tabu, ich hoffe, jeder kennt das. Man versucht, ein Wort zu erklären, zum Beispiel Katze, aber es gibt dann so 4 andere Wörter, die man da nicht für benutzen darf, zum Beispiel Tier und Maus, und die Wörter darf man alle nicht benutzen, um das zu erklären, sonst hat man automatisch den Punkt abgegeben für sein Team. Ja. So. Yeah. So this is your word. I will put that away now. But you can't say that also. You can't say this or this. Yeah, but I can say the related words. You said I cannot say the mouse if it's cat. Yeah. But here, and you are not allowed to say these words. Oh, okay. And you have them too. Oops. Oh, that's the same. Yeah, All right. that's the same. Okay. And we start. I can say words, but I can. No. Everyone can guess. I can say the words, right? You cannot say I these just 4 cannot words, say and you these. cannot say the words that are in the solution. So you cannot say this word. Okay. Bright, which is very bright, and I can say sentences, right? And we can, through which we can see, with which we can see. We can. You said that word. I'm sorry. That was a test. Is that fine? Is that a test? Okay. Okay. Last test. Okay. So the thing that is caused by cars and yes, the first word for that. Okay, so the second word in this thing is that. Second word is yeah. Now, okay. So what is produced by traffic? The most common problems that we face. Yes. Yeah. So the second word is pollution. Yeah. Now there are different types of pollutions, and Those can also guess, right? yeah, you got it. Okay. Thank you. No. You want to do the second? Then you both can stay. You dare? Okay, then you stay. So, I hope that was working quite well. So the word we were looking for, I didn't show this slide, so you didn't know what to do, sorry. We searched for light pollution, and she was not allowed to say the words star, city, dark, and sea, which made it quite hard. Also wir haben nach dem Wort Lichtverschmutzung gesucht, und hier im Hintergrund kann man das auch ein bisschen sehen. Und die Worte, die sie nicht sagen durfte, war Stern, Stadt, Dunkel und Sehen. Und jetzt steht's 2:3. Und die Leute haben sich freiwillig dafür gemeldet, auch das zweite zu machen, aber diesmal andersrum. Würdest du lieber auf Deutsch? Dann brauchen wir German? No, okay, dann thank you. Okay, you can. Okay, so the next one will be in German. Das nächste wird jetzt auf Deutsch erklärt werden, und es können wieder beide raten. You both can guess. Yeah, of course. Don't worry. Wow, wie soll man das denn erklären? Ja, ich bin auf der falschen Veranstaltung, aber genau. Ich kenne die Fachwörter nicht. Genau. Die Erde hat ein Feld. Ja, genau, noch ein anderes Feld.
That was quick. Okay, I need to revise this game. Ich muss das Spiel, glaube ich, noch schwieriger machen. I forgot to put on a question again, but it was the same question. And the word we searched for was gravity, and he was not allowed to say Newton, pull, down or movie. Das Wort, was wir diesmal gesucht haben, war Gravitation, und er durfte die Worte nicht sagen Newton, Anziehung, unten und Film, was ein bisschen Quatsch ist auf Deutsch, weil der Film heißt halt Gravity, aber ich wollte es einfach nur übersetzen. Ja, Apfel, Newton und so. Okay, this was more or less a test to include a kind of a new game. Can you say in a yeah or no voice whether you like that? Ich habe noch nicht mal übersetzt. Ich wollte nur, das war nur ein bisschen Test, ob das so ein bisschen Spaß macht, überhaupt klappt auf der Bühne. Könnt ihr kurz in so einem Ja oder Nee sagen, ob das so halbwegs ging, zu einfach, zu schwer? Jetzt? Now? Versteht ihr mich nicht? Okay. The loudest people said yeah. Okay. He proposed a second test next time, dass ich nochmal nächstes Mal das versuche, aber dann nehme ich schwierigere Wörter. Irgendwas von Gravitationslinsen, irgendwie. Convergence, Gravitational Shear, ja. Aber jetzt hoffentlich zu einer einfachen Kategorie, diesmal Team Effort. Ihr müsst euch ein bisschen unterhalten, ihr müsst euch ein bisschen einigen. Das Spiel heißt Schätz mal. The next game is called Take a Guess. You have to work a bit like a team. You have to discuss. You have a minute, and then you have to come up somehow the half of the room with one answer. You can just shout that to me, and then I try to figure out what the most people say. Okay? Ihr kriegt eine Minute. Also diesmal braucht ihr euch nicht hart beeilen. You get a minute. And the first question. We start with what is the status right now? 4-2-3? What? 4-2. Okay, then we let the team that is about to lose start, taking the first guess. Yeah, that you have a chance, that you win. And your question is, was ist der Geschwindigkeitsrekord für ein bemanntes Flugzeug? What is the record for the highest speed attained by a manned vehicle? You get 1 minute to discuss. You come up with some number. And Team South, you say higher or lower. Ja? Also, Team Nord, eine Zahl finden, Zahl reinrufen, am besten mit Einheit übrigens. Und Team Nord, mehr oder weniger. Das ist, was wir von Team Nord brauchen. Süd, Nord. Who's north? Who's north? Is that north? No, that's south. I always forget. No, that's north. North? North, south. Bemannt. Aber es ist... Nein, das heißt auch Raumfahrzeug. Ja. So, please come to a conclusion. Bitte zum Ende der Diskussion kommen. Yeah, you have a question? Oh, just has to be manned vehicle. Es muss nur bemannt sein, das kann überall sein.
Es gibt ja Raumfahrzeuge, Wasserfahrzeuge, Landfahrzeuge. It just has to have a man or woman inside at one point. It can be anywhere. It can be in the next galaxy. I don't care. Huh? I think so. Can you please give me a number, Team North? Loud. What? What? Can you give me a calculator quick? Because they knew the correct. Tick tack, tick tack, tick tack, tick tack. Okay. Yeah? 11 kilometers per second. Higher or lower? Higher? Raise your hands. Okay, lower, raise your hands. Who didn't understand the question, raise your hand. Höher? Mehr als 11 Kilometer pro Sekunde? Okay, you go for higher. Ihr geht für mehr. Once more. You go for lower? Okay, weniger, lower. Final answer. 11 Kilometer pro Sekunde, 11 kilometers per second. Lower. That's really interesting. That's really interesting. Now see the solution. Oh. So now I just quickly grabbed the calculator. Ich habe mir schnell einen Taschenrechner geschnappt. And I divided this number by 3,600. Und dann kommt raus, and it turns out it's 11.08 kilometers per second. So the point goes to Team North. It was the Apollo 10 mission not going directly to the moon. It was like the rehearsal mission. It was a manned mission, Apollo 10, like followed by Apollo 11 that you might know. And they never set a foot on the moon. It was the rehearsal mission. And I just liked that they got the Peanuts as their mascots. And the base module was called Charlie Brown. And a short module was called Snoopy. Die Geschwindigkeit wurde erreicht von Apollo 10. Das war die Testversion für den wirklichen Mondausflug dann von der Apollo 11. Und sie haben die Peanuts als Maskottchen bekommen, sodass das Hauptmodul Charlie Brown genannt wurde und so ein kleines Nebenmodul war Snoopy. Und Snoopy ist dann auch zum Mond gereist, aber ohne Menschen. Und auf der Rücktour haben sie dann 11,08 Kilometer pro Sekunde hinbekommen. So on their way back, they managed the 11.08 kilometers per second. And that brings us to the next guessing question. And now we reverse the situation. You give me a number, Team South. Team Süd, gib mir bitte eine Zahl. Und ihr sagt mehr oder weniger, and you say more or less. And the question is, we stay with the Apollo missions. Wie lange hat es gedauert, bis die Apollo 11 Astronauten hier ausgehend von der Erde, vom Start, zum ersten Mal einen Fuß auf den Mond gesetzt haben? How long did it take the Apollo 11 astronauts from starting here, from leaving Earth, the moment they left Earth,
to set a foot on the moon's surface? You get a minute. Okay, langsam wird Zeit für eine Zahl. Please, slowly come to a conclusion. Angus, do you have a number? Ah, okay, the point goes automatically. They said the moon landing never happened. That's what I said. No. 5 days. 5 days. What? 8 days? Huh? Yeah? 18 hours. 80. Yeah. Dum 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 dum. Final answer. 4 days. 4 days. Okay. Team South goes with 4 days. Team North, more or less? Please raise your hand for less. Please raise your hand for more. So you go for less. Haha. Es macht so viel Spaß, wenn man die Antwort schon weiß. So much fun if you already know the answer. But now you'll know the answer. And 3, 2, 1. It's 4 days, 6 hours, and 45 minutes. So the point goes to Team South. Three to 5. Yeah, it's 3 to 5. But Team North, you haven't lost. Team North, da gibt es noch eine Chance. Es gibt nämlich noch 2 Fragen. There are 2 questions left. Und die müsst ihr jetzt einfach nur machen und dann habt ihr Gleichstand. Und dann machen wir noch eine tie question. So, you can still win. You can force a tie and then there will be a tie question. And you can just keep going and win. And that brings us to the last category today, the last 2 questions, die letzten 2 Fragen. It's called Pictionary und Montagsmaler. Und ja, also ich hoffe, wir haben ein paar Künstler hier oder ein paar, die es heute werden. I hope there are some artists here or some people who will be an artist today. I have a pen. I have a few pieces of paper. Thanks, Anna. So for your 1 image, 2 images in total, 2 Bilder brauchen wir nur, sollte reichen.
Und ja, ihr habt es euch schon gedacht, aber wir brauchen noch mal einen Freiwilligen. You probably guessed it, but we need a volunteer. How this will work. So you come to the stage to oh yeah, there's a volunteer. But let me first explain how this will work. Ich erkläre nur kurz, wie das funktionieren wird. Und zwar kriegt ihr 30 Sekunden zum Malen. Dann zeigen wir das Bild mal. Dann könnt ihr raten. Dann kriegt ihr noch 30 Sekunden zum Malen. Dann zeigen wir das Bild mal, dann könnt ihr raten. Und irgendwann werden wir da konvergieren. So, this is how it works. I give you 30 seconds only to draw something. And then I use the camera to show everyone what you draw. And then people can guess. So, a guess for each side. If you don't know, you get another 30 seconds to draw, and then we take another guess. And so on, and so on. And then if we don't conclude in like 10 iterations, we maybe cancel. So, now I would really have 2 volunteers from each side. You can speak whatever language you want. Hauptsache, ihr könnt malen. Volunteer, Teams aus. Ja! Und Team Nord, ihr könnt es euch schon mal überlegen, ich frage dann gleich nochmal. Team Nord, you can think about it. I'll ask again in a couple of minutes. Okay, so we all set up. Here's the envelope. I feel like a real quizmaster now that I have envelopes. Ja, fühlt sich wie ein richtiger Quizmaster an, wo man jetzt so richtige Umschläge hat. Und I need to check the time. And go. I do. And now he's drawing. Give him some time to concentrate. Don't make him nervous. No pressure. And stop. Oh, he's done. Both sides can vote again. Remember, raise your hand if you know. What about the raising hand part? Who raised their hand? Yeah, Team North? No? Yeah? Yeah, it's a black hole. Thank you. So I war ziemlich akkurat, right? That was quite exact what you drew. And I don't need to explain anything about this image because it was all done, all this multiple rays bending around. You all know this right now because of the talk we just had. Und ich muss nicht mehr viel zu dem Bild erklären. Habt ihr alles gerade schon in dem Vortrag erfahren? Team Nord. It's 4-5. It's 4-5. Who wants to volunteer? Who is volunteered? Yeah, okay, then take the person who's someone points at the person. We take you. Woo! Applaus.
Deutsch, Englisch? Deutsch oder Englisch lieber? Okay. Also 30 Sekunden. Da ist Papier. Ich zeig dir das, dann hast du 30 Sekunden. And I get the second envelope. If I find it in my mess. Yep. And the second envelope. It's 4 to 5, guys. Das ist von dem Vortrag gerade. And start. And stop. Okay. This way. And are you ready? A guess for each side. Yeah, Team Nord? No, it's not Jets. Team South? No, it's also... No. Now she gets time to draw like 10 seconds more. Okay, please. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Halte ich das richtig rum? So? Halt du mal. Maybe I was the wrong way. Like this. Yeah? Huh? Nein, es ist nicht. It's not singularity. No, it's Team North. What? She gets 10 more seconds. Don't you understand the rules? Sorry. So, sie kriegt jetzt nochmal 10. Du darfst. Los. 10, 9, 8. Okay, dann nicht. I think she makes the arrow bigger. No. Und dann schaut. I don't know who was first. Yeah. Okay, I guess that's Team Nord. Team Nord. Yeah. Yeah. It was the Event Horizon. You know, I think it looks exactly like what she drew. Even the arrows. Es sieht doch ganz genauso aus, was sie gerade gemalt hat. Sie hat sogar die Pfeile gemalt. Aber sie durfte halt nichts ranschreiben. Yeah. The point of no return, and this is where we are right now because it's the end of the quiz and it's 5 to 5. And yeah, sudden death. I am afraid I need to give you a new guessing question because it's the only thing I prepared. And you need to give me 10 seconds. That's too, no, what happened? Nobody saw that. Niemand hat's gesehen. Are you ready?
So the question is, how long, I have two backup questions, I'm sorry. How long was Venera 13 able to send data from the Venus surface? Wie lange konnte Venera 13 Daten von der Venusoberfläche senden? It's a guessing question. Do you know? Okay, if you know. So let's stick to this guessing thing, right? Yeah, what side do you want, since you were in the lead till now? You want to guess? Okay, Team Nord has to guess. How many minutes? Ich brauche eine Zahl von euch. Wie lange kann so eine Venussonde auf der Venusoberfläche überleben? Und als Tipp, das ist das längste, was je überlebt wurde. That's the longest duration thing from humans ever kept sending. Otherwise it's too random. So, please. It's an easy question. Wir brauchen eine Zahl. That we can move on to the next talk and stuff. Eine Zahl. Maybe a number with a unit. Eine Zahl. Wer ist Anna? Florian? What? 20 minutes? What? 20 minutes? Okay, nobody shouts anything else, so you get 20 minutes as a guess. Good. Okay, 20 minutes. Hands for higher. Okay, we have for Team North 20 minutes. Team South says more. Let's see how close this is. Yep, it's 127 minutes. 127 Minuten tatsächlich ist der Rekord. Aber wie ihr gerade gesehen habt, war auch Venera 13 schon. Da gab es noch ein paar fehlgeschlagene Versuche vorher, die tatsächlich auch nur 20 Minuten waren. So that's the record, but it took them like 13 missions to get there. It was designed to work for 39 minutes, but they actually managed to go way over time, like I did today, going way over time. And but it's quite impressive. If you go there, you need to be able to tolerate 90 times the Earth's atmosphere pressure. That's a lot. It's like doing a PhD. And yeah, and with this, just want to show you what prizes you get, Team South. Thanks for participating. I hope you had fun. I hope you also had fun. It's always nice to play with you, at least here in front. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Team Süd, herzlichen Glückwunsch. Team Nord, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Nächstes Mal gewinnt ihr wieder. Und eigentlich sind eure Astronomen schuld. Da hinten in der Ecke links. Nein, ich mache nur Spaß. Es sind auch nur Menschen. Und ja, das sind alle Preise, die ihr euch gleich aussuchen könnt. Da geht so ein kleiner Sack oder eine Tüte rum und ihr sucht euch einfach aus, was ihr möchtet. My beautiful assistants will go around, show you what you can win, and then you just pick something you like. And since it's Carnival, I also brought like one of the 2 bags we collected on Saturday in Kessenich. So you can also get some sweets, bisschen Süßigkeiten, bisschen Kamelle. Und ja, Angus, möchtest du noch ein paar Worte sagen? Nee.
So once more, can we put our hands together for Sandra for this amazing quiz? We're going to now have another short break, and during that short break, I can't remember which side. This side of the room is going to have a chance to do the choice of the white or black hole with the pub quiz, and also is going to be able to select their prizes for winning. So keep your eye out for people wearing little badges. They'll be coming around with pint glasses and prizes. Hallo, ja. Wir machen eine kleine Pause. Wir geben die Preise und dann du kannst die kleine Spenden für die schwarze Loch oder weißes Loch.
Hello. Waiting for him to do the same. Hello. So, yeah, I'm just. Hello. All right, thank you, ladies and gentlemen. So that brings us to the end of the second pause for the evening. And that brings us to our second talk of the evening. Genau. So, nach die kleine Pause, wir haben die zweite Vortrag. Ist auf Englisch von Dr. Sambaran Banerjee. Und, no. Sambaran Banerjee. Ist ein Forscher an der Universität von Bonn. Kommt aus Kolkata in India und promovierte am Tata Institut für Grundlagenforschung in Mumbai. Sein Vortrag ist über schwarze Löcher, Gravitationswellen und mehr. So, as I said, that brings us to our second talk of the evening. This talk is in English, and it's by Dr. Sambaran Banerjee. He's a researcher at the University of Bonn, here at the Institute for Astronomy. He did his Ph.D. at the Tata Institute for Fundamental Research in Mumbai, India. And his talk tonight is going to be on juggling black holes, gravitational waves, and more. So if everyone could put their hands together for Dr. Banerjee. Okay. I thank the organizers of the Astronomy of TAP in Bonn for giving me this opportunity to speak to you today. And I also confess that this is my first public talk. So please excuse me if some places you find difficult or find me nervous or you find, and feel free to ask me after the talk. No worries. So let's start. So I will come back and forth about these slides later on, but as I guess I find you quite a few of geeks around, and I'm sure many of you know that gravitational waves are ripples of space-time, the disturbances of space-time that travels. It's behaves like a disturbance of the space-time that travels through the space-time itself, and it's not just a mere mathematical solution of Einstein's equations, it's physical. And because it carries energy, and makes changes to the system from which emanates gravitational waves. And this is a clear-cut prediction of Einstein's general theory of relativity. Einstein himself was quite afraid of this prediction because he thought gravitational waves will never be detected and his theory will never be wholeheartedly accepted. But that's the answer. This curve is an answer to that. That is, which I will come back later on. This shows the strain or the mirror displacement of the LIGO gravitational wave detector. The aerial view is shown here. During its very first direct detection of gravitational wave, that is the event GW 150914. I'm sure many of you have seen these graphs and heard talks about it. And I will come to this point, to this graph and the detector very shortly. But before that, let's watch a short movie clip. It's about the situation that is captured by what I think is best describes the signal that is received by received by LIGO that I showed in a plot previous one. I will come to that again very soon. And this is the event is best described by a merger of two black holes. And this is a computer simulation of that. And as you can see, that the two black holes are orbiting each other and emanating, let's see it again once. The two black holes are orbiting each other, and
they are emitting, disturbing the space-time, whirling the space-time around, which carries gravitational waves with it. And these gravitational waves, since they carry energy, they make it shrill. They make the binary black hole come closer to each other, and they also make it more orbit around each other more strongly, and this process amplifies itself. And you can see that this is the curve which looks very similar to what is plotted in the previous slide. And you can see that actually the curve that is calculated from computer simulation, which I showed on the last slide, which is plotted on the gray curve, which is the measurement of the space-time deformations that LIGO measured, and they just fall onto each other. That's why you can separate the lines. Okay, and it's a beautiful result, which says that even the gravitational wave traveled like about 1.3 billion light years came to us after that distance. It is completely agrees with what just the simple computer simulation shows. And that's what actually Einstein's general relativity also predicts. So that's a really triumph to the theory, and that's why and not only it just opens a new window to observe the universe, it's the triumph of Einstein's general theory of relativity. It's also the best proof of the existence of black holes, and it is the best way to probe black holes, which I will come to shortly in the later part of the talk, and there is no wonder why it fetched the 2017 Nobel Prize in Physics. Now, just to have a quick, give you a quick glance of what gravitational wave is, you consider this circle where at each corner there is a bead. You can imagine a bead placed, and if gravitational wave passes through it, it will do like this. And since it's a wave, if you place such kind of frames, one in front of the another, and when gravitational wave passes, it will look like this. So, and the main thing you have to remember here is that as the beads come close and far, come closer and go farther from each other periodically, they don't do it. That nothing really happens. If you put a scale, the scale will also contract, and you will not measure any shift of the. If you stand there, you will also contract, so you won't notice anything. That's why the gravitational wave came just swiftly. But the only thing is that since the space between them is squeezing, but the speed of the light remains the same. That what Einstein's theories tell, that the light travel time between the points will change. And that's what LIGO is up to. So it's a schematic of the LIGO detector. So initially, at the zero configuration, the laser divides and takes exactly the same time to reflect back and forth many times and come to the final detector where they cancel each other. And it is the same way you cancel the noise in your noise cancelers and headphones. So you don't see any light at the detector. And when a gravitational wave passes, it oscillates the arms, and the light travel times changes, and you disturb the cancellation and see the music you want to hear in LIGO, in the photodetector, and that's the signal. So signal comes in the background of the cancellation. And of course, there is many more complicated, it's a very difficult experiment, but it is just to give you an idea what's going on with the laser interferometer gravitational wave detector. And you have to remember that these animations are hugely exaggerated. In reality, the actual mirror displacement that happens is 1,000th of a proton diameter of a proton. Yeah, and also it is much more frequent. The oscillations will be some tens to some 100 times per second. So now, by now, LIGO, in its 2 episodes of science runs, have detected about 10 binary black hole mergers and 1 neutron star black hole mergers. And one is, so the most massive
black hole was detected was 50 solar mass, 50 times the mass of the sun. The least mass, it was 7 times the mass of the sun. And that's like the similar to what is detected from X-rays, like 4 times the mass of the sun. And of course, in the next times the LIGO runs, we are expected to detect more neutron stars and black hole mergers. And it's definitely everybody is up to the question, how do black holes pair up and come close together and merge with each other? And before I go into that, just a 101 about black hole, that black holes are formed through supernova of massive stars. And so how massive is that? So about at least 8 times more massive than the sun. And if the star is actually if the star is more than 8 times solar mass, then you have a neutron star, and if it is more than 20 solar mass, approximately, you get a black hole. And in fact, if the star is so massive, if sufficiently more massive, say more than about 50 times the mass of the sun, the energy of the supernova cannot explode it, and at the end of its life, it will simply collapse onto itself, and you can see stars like this completely vanishing suddenly in the sky. It is also possible, so black holes can form also very quietly. But irrespective of anything, once a black hole is formed, it forgets everything else, and it has only its mass and its spin. That's it. These two quantities completely describes a black hole. And now, just a 101 about binary black holes. The binary black hole, what LIGO has detected so far is something that is in the left, in this side of the figure. And you can see here, it is a circular binary of about 100 to 1,000 kilometer wide. Okay, and I'm giving some leeway in numbers, and this is the kind of binary which, when orbit the black hole, that also you have seen in the movie, that when it orbits each other, it emits gravitational wave of the frequency just its 2 times orbit frequency. And that is just so it is just one frequency, is kind of a gravitational wave laser. But binary is much wider than that, can also emit gravitational waves. So you have binaries which are like 10 to 100 times the distance between Earth and the sun. It's a very wide binary, but it is also extremely eccentric. Eccentric means that its shape of the orbit is very much deviated from the orbit, the circular shape, and at the perihelion, you actually have a similar width like the circular binary, and it also efficiently emits gravitational waves. It is also possible, except that you have a whole range of frequency emitters, so it emits a gravitational wave rainbow. And but in any case, both of these binaries, the much wider version of the binary or the tighter version of the binary, will eventually merge, spiral in and merge, and will be detected by LIGO. The fate is the same. And you have to also think about in which kind of environment. When you think about how something comes into being, you have to also think about in the environment they are formed. So in this case, we have to also think about where black holes and neutron stars are formed. So if you look at the sky, the massive stars, which are the parents of black holes, they are always found in clusters like this. This is the very nice picture of the R136 cluster in the Magellanic Clouds. It's about 50 kiloparsecs away from us, and typically this is the kind of environment where massive stars reside, and this is the kind of environment where black holes form. Black holes and neutrons are formed. They don't form nicely isolated. They always form like in this kind of environment where stars always push each other, pull each other, collide with each other. So it's a hostile environment. In this kind of environment, you form black holes and neutron stars. Another thing, another thing is that kind of star clusters, I'm sure you have seen this figure in many occasions, and has also a deep potential well. So it is something like starting from thousands times of the mass of the sun to about million times of the mass of the sun is possible. And it has a huge potential well.
where it traps all the black holes and neutrons that form. So they can go out of the system. They are heavier than the rest of the stars, so they kind of jam around in the center of the cluster. And that gives the opportunity to forget where they come from and just interact with themselves energetically. Okay, so I just give you a nice, from a real computer simulation of the situation, it's something like this. Yeah, it's highly fast forwarded in time, but it's something like this. So, and if you do it, of course, it's an image. It's a cartoon impression. In real clusters, you won't see the black holes. Black holes, you can see black holes. So you will just see a normal cluster. But you have to remember that at the center of the cluster, there is a black hole engine where black holes are always undergoing energetic encounters. And this is where they have the opportunity to pair. Yeah, and so it is just their birthplace which just does the job at the end. And if you have to understand how the how they pair, you have to go deep into that engine. Yeah, where and they undergo a lot of complex interactions. Today, I really don't have the time or the opportunity to say everything. It will take much longer time. It's a very complex calculation. But today I will just focus on this small three entanglements that form during the encounter. So it's what is called a triple black hole. So you can see here. So it's a binary black hole that gets entangled with the outer black hole that circles it. And if such a system, because of the gravitational proof of the inner binary, the outer orbit tends to tilt. But you have to remember that whenever you have a spinning system, whenever you want to tilt it, you have to keep into mind the conservation of angular momentum. Means that in this case, if the orbit tries to tilt, then the whole thing is spinning this way much more because this big orbit is tilting, becoming face-off. So to keep the spin same, what the binary plays a trick, it becomes eccentric. That is, it becomes more radial, so that to keep the overall spin same in this direction, this has to be there. So as I say, as you seen previously, that if your binary black hole becomes sufficiently eccentric, it becomes efficient in emitting gravitational waves, although they are much wider. So this is the secret, eccentricity. So once the binary black hole becomes eccentric, they start. So binary black holes, what they try to do, it try to save the conservation of angular momentum, became eccentric, and in that process, it actually started emitting gravitational wave and plunged onto each other. So that's what is happening. Okay, and this is the basic key mechanism. It is the details is you have to do very big calculations that we do, that I do, and my collaborators do. We have to start with the life of the cluster and probe deep into this system in the big cluster. So it's a huge range of time scales and the spatial scales. Okay, and it's a very exciting topic for now. And there is another way. Before I finish the talk, I would also mention that there is another way you form binary black holes tight enough to merge that they can efficiently emit gravitational waves. And you don't need actually cluster for that. You can just imagine of a binary of two massive stars just hanging around in space. Okay, and that alone also can form binary black holes. This is also widely discussed topic, and and it is also a very complex process. I just give you the key of it again. The main thing is that first one of the stars convert into a black hole, and when massive stars and other stars, when massive stars evolve, they evolve and becomes very fat. So it becomes like, it increases its size by several hundred times that its birth size. And then it engulfs the other black hole, and the black hole have the drag, the spirals in, and becomes and comes in the closure, and that way it tightens itself. And so this engulfing of the black hole, which some people call common envelope phase, is critical to bring the system close, and then in good time, if the other black hole stars become converted into a black hole, then we have a tight binary black hole. So this is the way
you form black holes, binary black hole as well. But of course, this is also, you had a lot of variants of this method, and it is widely discussed and a complex process. Just to, so you have a situation, so the current situation, what I wanted to tell you is this, that you form either binary black hole in clusters which are wider and eccentric, and you have to remember that since the black holes do not know where they came from, their spins are randomly oriented. So, whereas you can form binary black, you can also form binary black hole from just binary stars, and since they were talking from the beginning, the black holes know each other and their spins are aligned. So you either form tight spin aligned binaries, binary black holes, or you form wide, eccentric, and randomly aligned, spin aligned by black holes. And the question is whether LIGO can tell the difference between these two so that we know how the binary black holes are forming. The thing is that maybe not, that I can tell. The thing is that we have to wait for how sensitive LIGO becomes eventually, and that determines how well it determines the orbital parameters and the spins. Currently, we cannot tell. But even if LIGO is not really successful in doing that, there is nothing to worry about, because there is a huge thing coming up that is called Elissa, European Laser Interferometer Space Antenna. So it's a space version of LIGO, which is due to launch in 2034, and its arm length, as opposed to 4 kilometer, will become 2.5 kilometer. And there are 3 satellites forming just like LIGO-like interferometer in space. And it becomes a member for 5 to 10 years. It becomes a member of the solar system. So it will follow the Earth-like orbit around the sun. So the solar system will get a new member of this gravitational wave detector of arm length 2.5 kilometer. Long length means it is actually sensitive to much lower frequency, 100th of hertz, 100th of 1,000th of what LIGO can measure. But the fun thing is that then it will be able to probe the much wider faces of the binary, so that we know from the situation, the binary of the situation, the kind of the nature of the orbit and its spins before at a much earlier time. And that's one of the real. So one of the things that this Elissa will achieve. So it will also measure by binary supermassive black holes, the kind of black holes that Eduardo talked about in his earlier talks. Many other things today, I'm not going into all those, but I can just finish the talk by saying that it is just the beginning, and there is surely really exciting times ahead. So just stay tuned, and thank you for your attention. Great, thank you for a fantastic talk. So, has anyone got any questions? Yes. That's better for me, yeah. Oh, Sandra kann auch Deutsch machen, so. So the question was the amplitude is quite small of the gravitational wave signal that we measured. If the gravitational wave happened very, very near to the solar system, say only a light year or so, how big would the amplitude be? It will be. So you can imagine that the distance is typically some billion light years, and if you reduce the distance, so the waves expand and its intensity becomes reduced by inverse of the square of the distance. So if you reduce the distance from a billion light year to a light year, a fraction of a light year, so you can expect this amplitude to increase by some. So
that billion square times. So that is also not very high, because you have to, if you remember the slide, the strain, the change, fractional change in length was of order 10 to the power minus 21 in 4 kilometers. Okay, so increasing also by that much won't be able to see the table shaking, but you probably, if you work hard enough, that you make a, like in your physics school, make a half a kilometer long gravitational detector, you would probably see it, and it would have been so bright the LIGO will simply probably rule out because the mirror displacement is too large. So yes, you would also see it much more easily in a much cheaper way than what LIGO would do. No, just not the gravitational waves. Right. So, any other questions? Auch in Deutsch. Aber nicht zu mir. Alles klar. No questions over there. Yeah, that's a good question. So there's the question from over here was that this Elissa that they're putting in space, right, is 3 telescopes that have to be really, really accurately kept a very specific distance apart over a huge distance while moving at thousands of kilometers per second, and that must cost a lot of money. And the E part of that is Europe. European, yeah. So it was how much are we paying for this? Well, I do not know to be honest, I do not know the costs of it's not Elissa. A good sign. So now, I mean, I'm not a Elissa member. I cannot tell the cost, but it should be billions. But several billions easily. But I think if you go to the European Space Agency's website, who is mainly undertaking that, the responsibility of the launching, and also NASA is involved in it. Actually, I can tell you a little story. That this Elissa thing, people actually, the LIGO was not so sensitive, and they did some tweaks, and now it works. But before that, when Elissa was, people actually kind of gave up to LIGO and already thought about Elissa. But then NASA thought that it was initially thought to be 15 million kilometers long, the arms. Yeah, and there will be 3 like this. But the thing is that NASA thought that it is way too difficult for them, and they gave up the project, so shut down the project. And I think they invested already something there, some billions, and then they stopped the project. But then European Space Agency took over, and then one thing is while I say that Elissa is coming, and it is the fact that while this complicated way of measuring accurately the distances between the satellite, so it needs the technology, and it has to be proven first before ESA funds it. And what ESA is up to, and there is a pre-mission which just ended, it's called the Elissa Pathfinder. And Elissa was decided to be funded simply because of the huge success of all the technologies that is proven in space by Elissa Pathfinder. So that is the reason, and then NASA again joined in back. So now that's why it's now an ESA NASA project. Great. So are there any more questions here? Well, okay, good. Yeah, one last question from the back here. What's the question? So the question was, is it possible to detect the direction of the gravitational waves using Elissa? It's a good question. Actually, unfortunately not, because it is just one detector. You can see it is just one detector, so it will only detect the parameters of the binaries, but it will not be able to tell. It will not be able to tell which direction it comes from. Only from the unless one has some hints, sometimes from the polarization. But
that we have to see. We have that only when the instrument is up, then only we can tell. You can get some hints from gravitational wave if you have some direction from the polarization, but just from one detector is hard to tell. LIGO are 3 detectors, that's why you can pinpoint in the sky, but this is probably won't be possible for LISA. So we need 2 or 3 of them then. All right, so the last question for this evening actually comes from one of our viewers online, who is from Seattle, but is for some reason now telling me that they're in Berkeley. I'm not really sure why that's important. Clearly some ego issues on there. So the question is, in the simulation that you have of the 2 black holes merging, have you considered the impact of magnetic fields? Wait! Perfect question. This is the always... Yeah, well, if you have just 2 black... So this is a computer simulation of just 2 black holes. And no-hair theorem in general relativity says that when the stars form a black hole, it forgets everything, it throws away magnetic field, and you have just as mass and a spin. So since there were just 2 naked black holes, just 2 black holes, there is principle no magnetic field. So people have done these 2 binaries, binary black hole and some accretion disk around it, and then you have some magnetic field which impinges onto one black hole or the other or both. This has been simulated as well. And this is the kind of electromagnetic signature we may expect, but in that simulation, since there are just black holes, in principle, there won't be any magnetic field. Great, fantastic answer. So, everybody, hands together again. Thank you very much. Thank you, good sir. Fantastic. So, I'm going to bring my compatriot, Deutschsprecher, back on stage. Sie kommt. So, hello. Kleines Moment. Hallo noch einmal. So, jetzt ist an der Zeit, die Preise für die Verlosung auszugeben. Aber erst einmal, die Gewinner von schwarzen Loch gegen weißen Loch ist... You want to translate that? Well, no, go. Aha. So, die Gewinner ist weißes Loch. Yeah. So, it's now time. Right. So, everybody, for those of you who didn't understand the booing, we have the winner. Thank you for the translation. My English is we also have the good. winner of the 2 pint glasses, the black hole and white hole. Which one is more interesting? And the winner was, as you can probably already have guessed, the white hole, which is rather amusing, given it's the one of the 2 that physically can't exist. But that's a whole nother talk. Next time, Come back to Astronomy on Tap, hey? Yeah. So, and now what we have to do is announce the winners of the raffle. Genau. Denn Manali hier helfen uns mit der Gewinner. So, die Namen... And so, the winner... 5 Winner. The 5th place... Yeah. See, I can do numbers. Yeah. The 5th place winner 15, is... 43. 43. Number 43. 43. Hey! Let's here come. Come aboard, good sir. And number 5. Yeah. So the 5th place winner today wins... A model of Effelsberg. A model of the Effelsberg radio antenna. Yep. Yes. We can what, the Effelsberg radio antenna? We can switch the whole thing? We can switch it. You must have a big house. Sorry, that was a little astronomy joke. Yeah, I mean, we have. Du bist nicht witzig. Yeah, okay. Klappe. Das alles mein Deutsch. Yeah, right. welcome. So,
Incorrect. The winner of the 5th place no longer received a model of the Effelsberg radio telescope because he already has one. We need new sponsors. Can we come and take a look? There's definitely a Monty Python joke in there somewhere. So, instead, the 5th place winner won a Euclid Kirschglas. So, congratulations to the 5th place winner. Hands together, everybody. Clap a bit. So, the vierte, it's versus 50. 54 is the 4th place winner. 54. Yeah, Hey! And we have another one right here at the front. We didn't cheat. Do you have one at home too? Okay, good. You'll be shocked to find out that he is winning a model of the Effelsberg radio telescope. Und the dritte is... The 3rd place winner. Genau. 45. It's a lot of 4s and 5s going on. 45! Please don't be in the front. Oh, it's the same table. God. Who shuffled these they things? just ask too many questions. Or donate too much money. 45! Here we go. The 45th. Well, it's okay. Do you have one like this? It's a poster. Moon poster. So the 3rd place winner is winning a picture of the poster of the moon. You're welcome. The moon poster. That's what she just said. Ja. Okay, well, apparently it's... Entschuldigung, das ist nicht der Mondposter, aber ein Galaxieposter. Nebula. Ja, Nebula. Oh, We're Nebula astronomers. Ein tolles Moving right along. The 2nd place winner. Zweite. Go ahead. 39. The 2nd place winner is 39. 39. Going once, going twice. No 39. No 39. Aber. Okay, so the 2nd place winner is now 15. 15. Once. Leute. Twice. 15? No, incorrect. 9. There was no 15. Next. 11. Don't. I thought you were going to say again. Yeah, I was. 11. Oh, good, we were good. going to have some serious problems. Again. Stop it. One prize per person. Very good, that's you. Yeah. Ein Mock. Come. One cup Come see us from afterwards. Institut from Astronomy. Und die erste so Preis, the 2nd place was a mug from the Argelander Institute for Astronomy. where we work. And the last, I swear to God. 62. The last, don't even think about it. No. 62 is the 1st place winner. There you Hey! I don't think that... No, that's not fair. Das ist ein Professor. Yeah. I am extremely tempted to veto this prize. Aha, yes, we want to see it. No, that's 26. Ja, das ist richtig. All right. Und das ist eine Glas, denke ich. Mock. How many of these have you already got? Yes. All the collection. Mit ein schönes So the Bild. 1st place prize is a mug of the helix of the cat. What is that? Which nebula is Was that? ist ein Nebula? Helix? The nebula of an ESO Nebula? mug. I don't know. Is it cat? No, it's not cat. Kann ich nicht sagen. Anyway, doesn't matter. Not Doesn't important. matter. Alles Hand gut. of applause again. Expect a hefty donation for that mug. Ja. Always. So, das ist das Ende. Ja. Das alles. No. Wir hatten viel Spaß und ihr hoffentlich auch. Über unsere Events informiert zu bleiben, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, alle sozialen Medien. Ja, wir sind dort. Und
reminder. Astronomie on Tap werd immer am letzten Dienstag eines Monats hier im Warmer und trocken Fiddlerspub stattfinden. Das nächste Event ist am 26. März. Wir haben Vorträge von Adrianos Golemis from DLR über Menschen im Weltall und von Martin Quast über das turbulente Leben von großen Sternen. We wait for you here. Right. Next time. So, thank you very much for coming. That brings us to the end of Astronomy on Tap for this month. As always, we ask you to follow us on social media, Facebook, Twitter, Instagram, all that sort of stuff. If you would like updates on all of our events, etc., etc. We're here again at the end of next month, 26th of March. Easy to remember because it's the same number day as this one. And we're here, in fact, in the last week of every month. So, you know, come. We like you people, so come. And next month's event is going to be featuring a couple of speakers, one of whom is Adrianos Golemis from the German Aerospace Center. And he's going to be talking about humans in space. The second of which is going to be from Martin Quast, who is going to be talking about the turbulent life of massive stars. So we very much hope to see you again next month. Genau. Die letzte Announcement ist, alle Gewinner auf die Bühne kommen, bitte, für ein Foto machen. Und ja, für alles Gewinner. Vielen Dank, auf Wiedersehen. So yeah, okay, fine, whatever, clap. It's all right, I don't... Please go ahead, I rob you of this. No, nobody cares. Nobody cares. It's fine. But come for the picture, all of you winners. People, please come on stage for pictures. People don't like me. Do it. Come. So guys, at home, thank you for watching. Have a good night and see you in a month. Ciao.